皆さん、今晩は、日本はそれほど遅くないのかな。次の、スピーカーをしてくれる、誠内山先生。今から分かるように、当然日本人の方なんですけども、オレゴンの方で、集中治療、内科を終えてから集中治療の今専門で、このコロナの時代ね、集中治療は相当大変なんじゃないかと思うんですけども、そういう中で、時間を取っていただいて、いつも日本に行くときにね、この HMEP のクラスをしてもらってるんですけども、今回は、少し、時差がありますけども、誠からよろしくお願いしたいと思いますので、では、自己紹介も兼ねて少し始めていただいて結構です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。では、スクリーンを。皆さん改めまして、こんにちは。内山誠と申します。今、町先生が紹介していただいたように、オレゴン州というところのポートランドという町で集中治療の、ドクターをしています。インテンシビストという立場になります。集中治療というのは、そうですね、病気もしくは怪我などが悪化して重症化して生命の危機にある患者さんをケアするというような医療の一部になります。今日はですね、すごく貴重な機会をいただいて、皆さんに敗血症という集中治療に一番多い病床の一つでもあるものを皆さんと1時間半ほどかけてゆっくりと語っていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初に軽く自己紹介をさせていただきたいと思います。僕はそうですね、オレゴン州というのはちょうどカリフォルニア州とワシントン州の中間に位置します。ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトルなどに比べるとまだあまり認知度も低いんですけれども、その西海岸にある大都市に比べるととてもこじんまりしてて自然が豊かで、四季折々の自然に囲まれながらアウトドアをエンジョイするような人たちが集まり、生活の質とかワークライフバランスを求める若者などが最近多く引っ越してきている街の一つです。全米の住みたい街ランキングというのが毎年出るのですけれども、常にトップ5に入っているという街の一つでもあります。結構のんびりした雰囲気が多いのかなと思いきや、それとは反面にちょっとエキセントリックな過激な文化もあります。例えばこれ、ネイキッドバイクライドというものなんですけれども、毎年6月になると、ポートランド中を裸で自転車に乗りながら駆け回るというイベントです。あれ、これ今まだ画像が出てないけど、出てます？あら、出てないですか？今ね、山の写真が写ったやつしか出てないね。どうでしょうか？いや、まだ出てこないな。うーん、ちょっともう一度外れ、最初の方のスライドは出ていましあ、たか？最初は出てましたよ。はい。はい、では、もう一度、どうでしょうか？このスライド。今まだね、スタートシェアリングってことで、まだ画面が出てないんだけど、おかしいですね。スクリーンシェアリングはって言うんだけど、最初さっき敗血症のスライドから始まって、そこは見えてたんだけど、で、あとは、ポートランドの説明するところまで出てたんだけど、その後、あれ今出てこないな。おかしいな。学生の方も見えてない感見えてじですかね。ないかな？チャットのところでちょっと教えていただけますか、学うん。生さん。チャット欄、チャット下にありますからね、そこになんか書き込んでくれても構わないし、見えていな見えてないいです。ですって、見え見えていてないですね。ないです。ありがとうございます。そうですね。一度では、プレゼをリセットしてみますね。あ、そうですね、すみません。はい。一度シェアスクリーンやめちゃっても構わないけども。はい。もう一度退出して、町先生に入れてもらっても大丈夫でしょうか。退出しちゃって、
それはできます。できると思いますよ。ただそうですか。僕の方でそうですね、退出しちゃって、また同じところの、リンクに入れば入れますよ。そうですか。ええ。まず、プログラムをシャットダウンするところからやってみたいと思います。どうでしょう。スタート。誠内山 has started screen sharing とは書いたんだけども、その画面が出てこないですね。うん。そうですね。どうしたものか。一度、ちょっとミーティングを退出してみたいと思います。いいですよ。はい。少し待ってまはい。すから。はい。はい、失礼します。ちょっと学生の皆さん、すいません。待っててください。はい。再度よろしくお願いします。はい。試してみます。今入ってきましたね。はい。はい。で、誠の顔が大きく見えてます。えシェアスクリーンはできるようにしてますけどね、そちらで。はい。今、やってみます。今、アメリカの地図が見えました。はい。よかったです。画面は移動してますか？えっと、今、ポートランドっていう文字が出て、はい。失礼しました。では、ここからまた、えそうですね。で、今、写真が、出て、見えました。裸の自転車で。よかったです。これはすごいね。そうなんです。本当にほぼ裸ですね。もう本当に全裸の方も結構いるんですよね。で、本当これがもう100人ぐらい街を駆け抜け、100台ぐらい一斉に駆け抜けていて、何を伝えたいかというと、この女性の背中に書いてるように、うん。四輪駆動で街中を移動しちゃ嫌だとか、あ環境を大事にしようねって、街を移動するならそんあ、うん、なガソリンを使わないで、うん。あの、行きましょうというようなメッセージを主に伝えたいそうです。なるほど。でもこれをなぜ裸でしなければいけないのかというのは、15年間ポートランドに住んでいるので、未だにわからないです。なるほど。でですね、他にもちょっと不思議な文化を紹介するとしたら、このお店の内容なんですけれども、見ていただいて何を売っているお店かお分かりになるでしょうか。結構おしゃれなカフェといったような感じで、後ろの壁にはメニューっていうふうに数たあります。くさんのメニューがあるんですけれども、売っえてる商品は全部これなんですね。で、これは、レクリエーション大麻です。そっかそっか。全米では医療の世界では医療用の大麻を使うケースが稀にはあるんですけれども、趣味として使う大麻を、50州、全米50州の中で先駆けて合法化したのもオレゴン州の特徴の一うつです。ん。医療の分野でですね、ちょっと変わっているユニークなのは、Death with Dignity というコンセプトがあります。うん。これは日本語で訳すと尊厳死というものになるかと思います。どういったものかというと、例えば、末期がんの患者さんが余命3ヶ月、6ヶ月の末期がんの患者さんがどんなに緩和ケアを受けても、心の苦痛、肉体的な苦痛を和らげることができない。そういった患者さんがもし望むのであれば、え致死量以上の薬を処方してもらって、患者さんがその致死量を超えた量の薬を飲んで、あえて自分の命を絶つというのが尊厳死の特徴かと思います。聞いた話ではですね、例えば尊厳死を行いたい、Death with Dignity を行いたいといった患者さんは、ホームパーティーを開いて、最後にみんなと家族と友達と有意義な時間を過ごした後、自分のタイミングでお薬を飲んで、家族、友達に見守られながら息を引き取るというようなケースも結構あるそうです。この写真が
そのホームパーティーの写真かと思います。でですね、こういったちょっと独特な文化が多いポートランドも最近ここ5、6年ですかね、日本のメディアにもちょこちょこと紹介されるようになってきています。僕はここに大学生として初めてオレゴン州のポートランドに入りました。大学を卒業した後に、アメリカの中西部別の州のミズーリ州というところで医学院を卒業して、そこを卒業した後にまたポートランドのレガシーヘルスという病院システムに帰ってきました。このレガシーヘルスシステムで内科を、レジデンシーをしました。日本でいう初期研修のようなものかと思います。初期研修の後にオレゴンヘルスサイエンスユニバーシティ、オレゴン健康医科大学というところで、さらに2年の集中治療を学んだ後、5年、6年前ほどにレガシーヘルスに帰ってきて、今のインテンシビストとして勤務しています。日々の、勤務状況という感じですと、レジデント、医学生、ファーマシスト、ICU のチームのみんなとチームを組んで回診を行うというような感じです。この写真は日々の回診の風景なんですけれども、左から順番に薬剤師さんが参加して、看護師さんが参加して、卒後3年目のレジデント、卒後1年目、メディカルスチューデント3年生、4年生という感じで、大体の、6、7人のチームを組んで、そうですね、10人から20人の患者さんを日々見ています。こういったような病院の中での勤務に加え、僕がちょっと付け足したアクティビティの一つが、エクモの搬送チームの、搬送チームに入るということです。エクモというのは後でまたご紹介するんですけれども、心臓機能、循環機能、もしくは肺の機能にすごくあの肺の機能がすごく落ちちゃった場合に、もしエクモという機械を使って救える可能性がある患者さんが自分の病院の外にいた場合に、僕たちは、自分の病院内でチームを組んで、機材を持って行って他の病院に出向いて、他の病院で患者さんにエクモを始め、エクモを始めた後に自分たちとまたオレゴン州ポートランドの病院に戻ってくるといったものです。左の写真がエクモ搬送チームのだいたい4、5人でいつも行っているチームメイトです。で右の写真がこちらの二回り、普段の救急車の二回りぐらい大きさの、このドクターカーというようなものですかね、を使って、搬送を行っています。アメリカのエクモ搬送の独特なところは、移動距離が多いというところもあると思います。ですね、僕たちのカバーしている範囲が北はアラスカ州、南はネバダ州という幅広いエリアをカバーしていて、移動距離が多い場合などは、このように飛行機を使って移動することもあります。アラスカ州のアンカレッジという町に行く場合ですと、だいたい 2500km ぐらい離れているので、距離としたらちょうど東京都から沖縄の那覇市に飛ぶようなものです。で今日は、町先生の紹介でこのように貴重な機会をいただいて皆さんと交流できているのを本当に毎年すごく楽しみにしています。よろしくお願いします。さて、今日のテーマの敗血症なのですけれども、どういった流れでレクチャーをしていきたいかというと、いろいろな分野の医学を、サイエンスとかクリニカルサイエンスを取り入れて話していきたいと思います。で最後に今年はやっぱりコロナですごくもう生活スタイル、医療活動も変わってしまったので、コロナがいかに敗血症を引き起こして、どういったふうに患者さんをケアしていったらいいのかなというような感じで、ケーススタディを後半の方に、行っていきたいと思います。レクチャー自体は英語と日本語のバイリンガルの方式でやっていきたいと思います。大切にしているのが能動的アクティブラーニングを行いたいと思います。質問があれば、皆さんチャット欄に書き込んでみてください。で、後でまたチャット欄に書き込んである質問を
時間が許す限り語り込んでいきたいと思います。皆さんの参加、どうぞよろしくお願いします。アクティブラーニングの一環として僕がよく使うのがこちらのウェブサイトなのですけれども、皆さん、コンピューター、スマートフォンなどを使っていただいて、こちらのブラウザにアクセスし、こちらのアドレスにアクセスをしていただきたいと思います。paulev.com 内山というサイトになっています。サイトに最初にアクセスすると、自分の、名前を教えてくださいというところがあるんですけれども、こちらは名前は登録せずにスキップという画面で進めていただいて結構です。ちょっとしばらくここで間を空けて皆さん、このサイトにアクセスしていただきたいと思います。はい。皆さんがそうですね、アクセスしていただいて、アクセスしたウェブサイトにこういった形でどんどん質問を皆さんに投げかけていきたいと思います。例えば最初の質問、皆さんのバックグラウンド、職種は何ですかという形で、次の僕が画面を切り替えると、皆さんの同じスクリーンも、そうですね、いいか、このような形で皆さんのリスポンスをアクティブに伺うことができます。この画面は、町先生見れてますか？ OK はい、です。見えてます。大丈夫ですよ。はい、OK です。そうですね、1年生、3年生といった形で、5年生、6年生、5年生、4年生の方も参加してくださっている感じですね。じゃ次の質問に移りたいと思います。英語に対してどう思いますかという感じですね。はい。さすが HMEP の皆さん、興味があるという方が大半かと思います。敗血症について知っていますか？はい。皆さんよく知っているという方もいらっしゃいますね。ズームじゃなくて、教員ズームミーティング。やべえ、これ映っちゃう。映っちゃう。鈴木出てきたよ。大丈夫かな？これした？はい。では、こちらの次の敗血症のテーマに入っていきたいと思います。So from here on, I'm hoping to do the presentation in both English and Japanese. The English word for 敗血症 is sepsis. And I'm going to start the presentation by sharing the story of Mr. Joey Sanchez. Joey Sanchez is one of my patients in the intensive care unit this past month. With permission from Joey's wife, Marianne, I would like to share their story. Joey and Marianne met in high school, and since then they've stayed together, and they've been married for now 44 years. During that 44 years, they've overcome several health crises, including kidney transplantations for Joey. And Joey and Marianne came to visit Oregon from other states back in August. And while he was visiting, Joey started to feel very sick
he couldn't breathe, and he came to the emergency department and was diagnosed with sepsis from COVID-19. And what's unusual about his situation now is that Joey has been in the intensive care unit now for about 86 days. He's been on mechanical ventilator for 74 days and ECMO for 72 days. アメリカでは ICU に入室する患者さんの平均滞在日数がおよそ4日と言われています。4日と言われている中でジョイ・サンチェスさんのように入院日数が極端に長引いてしまって、でこれがいかにコロナウイルス、敗血症の恐ろしいかという、エグザンポルの一つだと思います。I wanted to talk about sepsis from 4 different parts. In part 1, I will be talking about the definition and history behind infectious disease and sepsis. And in part 2, I am going to talk about some of the basic science behind sepsis. In between part 2 and 3, I would like to maybe take 5 minutes break, and part 3 to talk briefly about the epidemiology. And in part 4, we will talk about clinical case with COVID-19, similar to how Mr. Sanchez has been. So, definition of sepsis is the body's overwhelming and life-threatening response to an infection, which can lead to tissue damage, organ failure, and death. The key word here is overreactive and toxic response to an infection. And the scary thing is that the mortality rate is pretty high, almost greater than 20% in many cases. So for an example, if somebody has a respiratory tract infection, usual course in the recovery will be that a person would be taking several days of rest, and after days of rest, then fortunately, most people will be able to make a full recovery. Every once in a while, though, a person may not recover on their own, and they would come to seek medical attention and be prescribed of medications such as antibiotic or antiviral medications. And with the help of medicine, hopefully a person will be able to make a full recovery. That's the case for many people. But sepsis takes a different pathway. Instead of improving, and instead of having the infection and the effect of infection remaining in the lungs, all of a sudden, other parts of the body starts to show dangerous signs. So for example, a person may start to be more confused and unable to think properly. And in the other case, their gastrointestinal system may start to behave differently. Their kidneys may not work appropriately, and their blood system may start to fall apart. So sepsis is a condition that causes multiple organ damage to fail. The initial source of the infection was in the respiratory tract, but the effect of that damage is now spread to the brain, to the guts, to the kidneys, and to the other organ system. And in some cases, if it's untreated especially, death would be inevitable. Today, we will be talking about what makes people go into this dangerous pathway. But first, I would like to talk about some of the history of the infectious disease, because human history is marked by various infectious diseases. 人類の、社会、歴史の過程の中で、infectious disease、感染症とはすごい深い関わりがあります。Sepsis, or the origin of the word, is likely to come from ancient Greek word of septikos, which means to cause a decay or to rotten. It was first documented around 8th century BC. 先生、ちょっと、スライドがアドバンスされてないんだけど。あら、またスタックしちゃってますか？
セプシスの、のインプルーメントのところから動いてないですね。その横に肺の写真が出たところからスタックしちゃってるのかな。そうですか。一回、元の小さな画像にはなんていうのかな。スライドをバーッと出せる画像に戻れます？うん、はい、戻っていますね、その画面に今。あ、今戻ってる。あ、じゃあそこからえもう動いてないんだ。そのようですね。もう一度、ちょっと、プログラムを作動させてみます。はいはい。以前にもこのようなことが起こったことはありましたか？僕のコいや、ンピューターの問題ですか今んね。とこは特にないですね。始まったら大体大丈夫でしたけどね。ええっと、スライドが全部見える画面に一度行って、今のとこからまた始めたらどうかな。そういうわけにいかないのかな。はい、あ、そうだ。またさっきと同じように、えスタックしちゃってますね。スクリーンが見えてなくなっちゃったな。もう一度さっきのように退出してみてもいいですか？あ、そうですで、ね。その方がいいかもしれませんね。試してみます。はい。はい。じゃあちょっと、出ますからね。はい。じゃあはい。また、この後からよろしくお願いします。次のスライドからでいいですよ。はい。Sorry for the pause. So let's talk about history of infectious disease and sepsis. And the reason I'd like to do this is to acknowledge that human history is marked by various infectious diseases throughout the centuries. And the origin of the word sepsis comes from the ancient Greek word of septikos, which means to decay and to rotten. And it likely have come from around 8th century BC. And around that time, the difficulty with identifying sepsis is because back then we didn't have an understanding of how infectious disease was caused. Now we know that the infectious disease is caused by bacteria, virus, and fungus, but back then there was no way to identify the cause of infection. So instead, many philosophers, the doctors, and physicians used to believe that the infectious disease was caused by a bad humor or miasma. So, what humor means is that the body is made up from many different types of fluid, and if those fluid becomes out of balance, patients will be sick from an infectious disease. Miasma is a theory based on smell. So if a disease is spreading, it's likely spreading through the smell. And that was the main findings and main theory behind how disease spread from one person to another person and to the whole community. So for example, in the time of the plague or Black Death in Europe, physician would be wearing a mask that looks like a bird beak, and they would stuff the bird beak with various herbs and scent to prevent them from getting sick because people believed that the smell was contagious and smell was the cause of the illness. The picture on the right is a picture of somebody getting treated for humor defect. So because the disease was thought to be caused by excess amount of blood, for example, then the treatment of choice is to place a needle or a scalpel into the blood vessel and make the person bleed to find that balance. This theory wasn't really challenged all the way till the 16th century. So in 16th century, an Italian philosopher physician named Francesco decided to propose another mechanism for a spread of disease. He called it the germ theory. So he believed that there was a component of small pores that could spread to a person and cause an illness.
but there was no way to prove it because he couldn't identify these small spores. And it wasn't till the Dutch scientists discovered various microorganisms through the use of microscopes. So the significance here is that this scientist was able to use microscope to magnify picture up to 200 times the original image to be able to absorb these microorganisms that's surrounding human living environment. And in 1914, finally, a German physician named Dr. Schott-Müller started to use a term sepsis in concomitant, in a similar fashion as how when a bacteria invades into the bloodstream, it would cause various illness, including sepsis, bacteremia. 誠、またそこの1914の画像が出てないね。進めたいでしょ？ Yes, it's supposed to be different slides. ディファレントスライドになってなくて、まだ、ジャームセオリーのところだな。Okay. Let me... Thank you. では、始めても大丈夫ですか？はい。はい、すいません、たびたび。So Dr. Schott-Müller defined septicemia as a state of microorganism invasion from the portal of entry into the bloodstream and make people terribly sick. So around this time in the early 20th century, people started to identify the term sepsis along with infectious disease. And this 20th century is a golden age of microbiology because dozens, hundreds of microorganisms were being identified by many scientists, including Dr. Hideo Noguchi, and to find the cause of pathogens that made people terribly sick. Also, around this time, we have a first discovery of the antibiotic by Dr. Fleming. So now we have about 140 antibiotics available to treat infectious disease, and everything started from 1928. Jumping into 1990s, so more modern day, we're making a big leap into defining sepsis. So there was a conference held between the Society of Critical Care Medicine and American College of Chest Physicians, and they got together and say, let's come up with a terminology that everyone can agree on, because once we have the term set, then we can come up with a guideline after doing more research. So in 2004, a first guideline was published to suggest how we should be treating people with sepsis. And this guideline is called Surviving Sepsis Campaign Guideline. And the first version was 15 pages in the length, and the second version was 20 pages. And every 4 years, it gets revised. And the version from 2012 is all the way up to 50 pages, and 2016 is 66 pages long. So it's turning into a small guideline to a robust guidelines filled with various research results. Moving into 2020 is the another key year for the infectious disease and human history. So coronavirus was identified at the end of 2019 in Wuhan, China. And within a month, it made a significant jump in the patient volume to suggest that it surpassed the previous similar disease like SARS. And in March, pandemic was declared, and the economy and society started to go into a panic mode. Number of patients climbed up steeply in Italy, Spain, and other parts of Europe.
requiring the society to be shut down. And by mid-June, the disease had spread to both North America and South America, killing thousands of people. In August, this was spread to India and the other parts of the Asia as well. And another key month was in October when the second wave hit the United States pretty hard, including infecting the President of the United States. And we are thought to be in the third wave in the United States right now. And we have a lot of patients on a daily basis. This is a graph that shows the daily case, a new case of coronavirus in the United States. And every year there's every day there's approximately 200,000 cases reported. So this is the reality of where we are with COVID disease. Let's go back into the poll. So if you can go back to the browser that led to the poll. OK です。はい、ありがとうございます。次のポールに移りたいと思います。英語のスピードはどうでしょうか？速すぎる、ちょうど良い、遅すぎるといったチョイスの中で。はい、皆さんリスポンスありがとうございます。Okay, then let's move on to part 2, which is to talk about the basic science of the sepsis. Oops, is my screen being shared? Probably. Right now, screen is kind of small, you know. It's not Okay. full. How about now? Yeah, back to basic science of sepsis. Yeah. Great. So let's talk about pathophysiology of infection and sepsis. So going back to the case where we had a person who had a respiratory tract infection, let's take a closer look of what's happening inside the cells. So when COVID virus encounters pneumocyte or lung cells, it tries to go inside the cells. The way it's going to perform this task is to access a cell receptor called ACE2 receptor. Once it binds to the receptor, it fuses into the cell membrane and then transmits the RNA of the virus into the cell. And once the RNA enters... just a moment. まだ、バイラスがリセプターに行ってる感じじゃないですよ。Uh-oh. Okay. またスタックしちゃったかな、じゃあ。Yes. フリーズするのが怖いので、こういう形で画面を移動していったらどうですか？その方がいいかもしれませんね。はいはい、そうしましょう。で、安心できる環境になったらまたちょっと入っていきたいと思います。はい。ひょっとしたら僕の使ってるプレゼンテーションのソフトウェアの方のバグだと思います。グレッチだと思います。よろしいですよ、ここから始めて。はい。はい。So let's see. So SARS virus would try to go inside the cell by attaching itself to a receptor called ACE2 receptor. And once the virus once the virus attaches to the receptor, then it would fuse itself to the cell membrane and push the RNA into the cell.
And viral RNA then enters to the cell and start making a copy of itself through using the cellular mechanism to reproduce itself. So once the virus enters the cell's defense mechanism is to start showing stress signals in a form of chemical called interferons. So interferons are made by the cell that's infected with the virus, and with the use of interferons invites other type of immune cells. So for example, macrophages and T cells. And once macrophages and T cells are activated, the attacking of the virus starts to take place with a cascade of various chemicals, including tumor necrosis factor, interleukins, interleukin 6, complement activation, and interleukin 17. So in reality, the site of infection becomes very busy. From a clinical perspective, the site is very inflamed, red, painful, and with all these chemicals, hopefully the virus will be eradicated. Sometimes it takes over the entire cells as well. In a normal immune system, once the infection or the threat is completed, then the other type of signal starts to kick in, the anti-inflammatory signals. So signals, chemicals like interleukin 10 and IL-1RA will cause macrophages to start disappearing and the immune system and the body will go back to its normal state. So the normal response to infection is achieved by a good balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory mechanism. So pro-inflammatory signal like So the normal response to infection is to find a good balance between pro-inflammation and anti-inflammation. The body will cure itself once the balance is achieved. And in sepsis, the trouble is that the pro-inflammatory signal often outweighs the anti-inflammatory signal. So because of the imbalance between pro and anti-inflammatory mechanism, there seems to be a damage that causes excess amount of inflammation that causes damage to the other organs from the original site of the infection. So let's take an example of how the damage can cause lung injury. So when inflammation takes place in the lungs gets very wet and blood vessel becomes leaky, resulting in interstitial and alveolar pulmonary edema. And because of this wetness in the lungs, it's hard for oxygen to get inside the blood and carbon dioxide to come out of the blood, making people very sick. So in the normal lungs, we have oxygen entering into the alveoli, and oxygen would then be diffused into the blood vessel and attached to the hemoglobin and be sent to the rest of the body. When the inflammation takes over in the lungs, the alveoli space is filled with protein-rich fluid caused from an inflammation such as TNF and interleukins. Once this happens, it's hard for oxygen to get inside the bloodstream. And when you take a sample of a biopsy of the lungs with normal and inflamed lungs, it would look like this. The normal cytology of the lung should look like a lot of empty space for height. So the histology of the normal lungs would look like the slide on the left,
where there's a lot of empty space for air to get inside and diffuse into the blood vessel. And the picture on the right is the histology slide of the inflamed lungs, where the space between the cells are now filled with protein-rich fluid, as well as white cells that seems to be clogging up the system. Another scary thing that sepsis can affect is the circulatory system. So circulatory effect from sepsis can often be fatal. And the two main mechanisms that cause shock and circulatory failure is through vasodilation and redistribution of intravascular fluid. 炎症反応が循環器に影響を及ぼしてしまうと、血管自体がとてもリラックスしてしまって血圧が落ちます。さらに血液の中の血管の中のフルイドがどんどん、血管の外に出てしまって血圧が下がる原因となってしまいます。So this is probably one of the key slides of the presentation. And the main message here is that without oxygen and adequate blood flow to the body, the whole body cannot function properly, leading to cell death, organ failure, and ultimately death. So when the intravascular volume and blood pressure goes down because of sepsis, now you cannot supply the blood flow to the organs that's needed. And in addition to it, if sepsis is affecting the lungs, then there will be low oxygen in addition to the blood circulation that's already failing. On the other hand, there is massive inflammation and the immune response that's needing a lot of oxygen and energy. So there's a huge mismatch between the supply and demand of the energy. And this can spiral into out of control, leading to death to happen. So in summary, we have to acknowledge that sepsis is a life-threatening condition triggered by an infection. An imbalance between inflammation and anti-inflammation response leads to cell damage and death. And this damage involves normal tissues both locally and away from the original site of the infection. So let's go to the next poll. 今、サマリーのスライドがまだ見えたままないですけど。もう一度ポールの方を僕の方で開いてみよう。まあ、もしくはこの次のポールをスキップして、ちょっと一回こちらで5分間のブレイクを入れてみてもいいですか？ちょっとよろしいですよ。はい。確認してみます。はい、わかりました。はい。じゃあちょっと5分ぐらいブレイクしますか？ちょうど今1時間ぐらい経ちましたからね。はい。はい、じゃあちょっと休みにしておきましょう。じゃあ、皆さん、ちょっと5分ぐらいブレイクして、また戻ってきてください。Okay. So let's go into part 3, the epidemiology. So the key message here is to acknowledge that the incidence of sepsis has been rising and will continue to rise. This is relatively old data that we... All right, so let's move on to epidemiology. So the incidence of sepsis has been rising and will continue to rise. This is relatively older data collected over the course of 1993 to 2000s. But what's significant with this data is that there's been ongoing increase in the number of cases of sepsis. So from 2003 to 2007, for an example, there's been about 40% increase in the identification of sepsis.
Another important thing to acknowledge is that despite the number of cases rising and despite the treatment option getting better, mortality of sepsis may be improving, but overall it remains pretty high. The number of organ failure seems to correlate the best to the mortality. So if somebody has one organ that's failing, the rate of death will be about 21%. If they have two organs, then 44% mortality climbs up to 76% if they have four organs failing. So ち overall, ょっと質問なんだけど、This four organs is a lung, heart, kidney, and liver? yes, or blood, Or blood? I see, okay. or a gastrointestinal Oh, GI system. tract. Oh, I see, okay. And overall summary here is that the number of patients with sepsis are rising, and sepsis will be one of the most common pathology that you will be facing in the intensive care unit. And because sepsis continues to face high mortality and morbidity, you need to know how to manage sepsis. So that's one of the reasons why I wanted to choose this topic to speak in front of the medical students. So hopefully we won't have any more glitches, but let's go on to part 4, clinical case. So I've put together a case of COVID-19 patients undergoing sepsis and how we can do various therapy to help the patients. So moving into the case, we have a case of 47-year-old man with chief complaint presenting to the emergency department with fever, fatigue, and dyspnea. Dyspnea is a term used to characterize shortness of breath. His past medical history is significant for hypertension or high blood pressure, diabetes, and obesity. His onset of symptoms were about 5 days ago. His associate symptoms includes cough and confusion. His temperature is elevated to 39 degrees Celsius, and the heart rate is beating faster at 110 beats per minute, and his blood pressure is maintained at 95 systolic over 65 diastolic. Patient's respiratory rate is increased also at 22 breaths per minute. When you check for how much oxygen is concentrated in the blood, it measures 84% on room air. So the information that's highlighted in red is considered out of normal range. Normal temperature, for example, should be 36 to 38 Celsius. Regular heartbeat should be about 60, 70, maybe 80 beats per minute. And normal respiratory rate should be about 10 to 12 breaths per minute. And certainly a normal saturation of the blood oxygen should be 94% or higher on room air unless you have a lung disease. Physical exam shows tired appearing 47-year-old men, and cardiovascular exam shows fast heart rate or tachycardia. He has good pulse. Lungs, he's breathing fast or tachypnic. His work of breathing is mildly elevated, and he has crackles on auscultations. Neurologically, he is awake and interactive, but slightly confused. His chest X-ray shows ground glass opacification bilaterally. What that means is that this is a picture of normal chest X-ray, and in comparison to the normal chest X-rays, you would see a lot of white color over the lung parenchyma. And as we described in histology slide earlier, the white color in the chest X-ray often signifies the alveoli being filled with fluid or macrophage
cytokines, and other immune responses. Along with these physical exams and checks, we take blood sample for analysis, and the blood sample shows elevation of the white blood cells of 12.3 thousand. Hemoglobin is normal, platelet count is normal, and his chemistry balance is relatively normal. The number creatinine, which signifies the function of the kidneys, is abnormal, elevated at 1.8, and his glucose level, the amount of sugar in the bloodstream, is also outside of the range of normal. And at this time, the COVID-19 PCR test comes back positive. So the first step that you need to do once you see a patient like this is to come up with the appropriate diagnosis. Once you have identified the diagnosis, you can come up with a treatment plan. So the poll, I'm hoping it to work, is to ask you a question of what is the patient's diagnosis. Is it a systemic inflammatory response syndrome, or is the patient having sepsis, or is the patient having worse form of sepsis known as severe sepsis or a septic shock? So before asking the question right away, let's review how we can identify these pathologies. So first is to acknowledge whether a person has a systemic inflammatory response syndrome. Systemic inflammatory response syndrome is based on 4 different criteria. It sometimes can be represented by temperature above 38 Celsius or less than 36 Celsius, or if the heart rate is greater than 90 beats per minute, respiratory rate greater than 20 breaths per minute, and white blood cell count on a lab greater than 12,000 or less than 4,000. And you need to have 2 out of 4 of these criteria to meet the diagnosis of systemic inflammatory response syndrome. Sepsis, on the other hand, is a combination of systemic inflammatory response syndrome plus suspected source of an infection. Severe sepsis is somebody who meets the criteria of sepsis plus the sign of an end organ damage. End organ dysfunction and damage is characterized by, for example, confusion, low oxygen number, low blood pressure, kidney damage, low urine output, and etc. The worst form of this disease process is called septic shock. And septic shock is a state where somebody would have severe sepsis criteria being met, and also in addition to it, you would have a very low blood pressure despite giving adequate fluid resuscitation. So with this information in your hand, we have a patient, that patient having heart rate of greater than 110, respiratory rate greater than 22, saturation of oxygen of 84%, patient is slightly confused, and you have the laboratory data in front of you. So let's move on to the poll to see what you would think is the diagnosis of the patient. Looks like everyone's getting severe sepsis. マチ先生、スクリーンは変わっていますか？今このポールのところに行ってますよ。OK です。だけど、その先、今100%、セビアセプスで100%。OK です。
All right, so the proper answer is, like many people, actually everyone had pointed out, that it's severe sepsis. So the answer is, the patient's diagnosis is that he has severe sepsis, and this is secondary to COVID-19 pneumonia. And once again, this is a serious condition because severe sepsis often implies a mortality of 20%. If I have my friend or a family who has a chance of dying 1 out of 5 times, you want to make sure that you treat appropriately. So the most effective therapy for people going through severe sepsis is to administer intravascular volume and initiate antimicrobial management. And this has to be done in a timely fashion. So the plan for this patient on the first day of the hospital is to start intravascular fluid, usually consisting of at least 30 milliliter per kilogram. So if I have a patient who is 80 kilogram, then that person would be getting 2.4 liters of fluid up front, usually within the first 3 hours. That seems like a lot, but that's how much a patient often needs. And we would start the patient on antiviral medication called remdesivir. Remdesivir is a new medicine for COVID-19 that works on the virus by making the viral copy to be inefficient. So by doing so, we would reduce the viral burden of the patient quite significantly. And because we don't know if this person has other infectious disease from bacteria, we would be starting the patient empirically on antibiotics, usually with something along the line of ceftriaxone or azithromycin in combination. And as for the problem of acute hypoxemic respiratory failure, we would need to give this patient some additional oxygen to make sure that this patient can have sufficient amount of oxygen into the bloodstream to manifest an environment to allow better cells activities. So the next question that I'll be asking is that, because we think this patient is having a massive inflammation and damage from inflammation, which one of these medications is likely to provide benefit to minimize further damage? Is it vitamin C? Or is it medication that blocks the interleukin 6, one of the key cytokines in the pathway? Or to give systemic steroid? Or to give convalescent plasma? Convalescent plasma is a blood product obtained from people who survived and recovered from COVID-19. You would be filtering the blood, hopefully to collect the immune antibodies, and we would be administering it through the people in a form of blood transfusion. So once again, let's go into the poll and see if you can identify which anti-inflammatory medication would be beneficial. Did I lose all the students? No, I think still 19 participants, but nobody's answering. すいません。なんか、ポールが次のポールに、ボートに行ってない気がします。あ、そうですか。どうでしょう、これで。あ、行きました。ありがとうございます。あ、So it looks like we have maybe interleukin 6, corticosteroid, and convalescent plasma. Nobody's answering vitamin C or convalescent plasma.
All right. And the answer to this question is, like the 76% of you had suggested, it's actually the systemic steroids. And this comes from, hold on. yes, Okay, now you got it. okay. So the best answer choice here is systemic steroids. 4つあったアンサーチョイスの中で、実際すべてit's been studied in the use of COVID-19, and everything essentially failed to produce a good result except of the corticosteroid at this point. So we have some evidence to suggest that corticosteroids will have mortality benefit with patients with COVID-19. So this was a result published in the New England Journal of Medicine back in July, and it checked to see if giving dexamethasone, a type of steroid, 6 milligram a day, as opposed to not giving dexamethasone, would cause a significant change in the mortality. And the results showed that if they're sick enough to need a mechanical ventilator, the benefit could be as much as 10%. If you're not on mechanical ventilator, then the mortality benefit is approximately 3%. So sicker you are, you tend to have better outcomes. So on hospital day number 1, Just hold on. can you see the screen? Yes. I wonder if it makes any difference if I stop video on my side. Since we're struggling, ちょっとビデオを消してみて、これで違いが出るか確認してみてもいいですか？はい、どうぞ。すいません。いろいろ試してみたいと思います。コロナ。So on hospital day number 1, along with all the medicine we talked about, we started this patient on dexamethasone. And in hospital day number 6, despite all those treatments, patient's condition continues to worsen. His oxygen number is getting worse, with saturation reading in 88%, and now he's on much higher amount of oxygen, and he's going through a therapy called self-prone positioning. In addition to that, the patient is looking tired and exhausted, and at this point, it's very difficult to support the patient without the use of further stronger machine. So the decision was made to proceed with endotracheal intubation and start him on mechanical ventilation. The mechanical ventilator can be a good support to the patient because it allows us to give him a higher concentration of oxygen and higher pressure of the air into the lungs to help the gas exchange. It is a highly effective method to support oxygenation as well as ventilation, but it comes with a very high risk of potentially harming the lungs. After you intubated the patient and started on mechanical ventilator, the chest x-ray shows this fluffiness, much worse than the earlier, suggesting that the inflammation in the lungs is starting to get very dangerously out of control. So by this time, the clinical summary of the patient is that about 7 days before admissions, patient got COVID-19. Patient developed into COVID-19 pneumonia and severe sepsis, and despite all the treatments, his condition is getting worse 5 days after admissions, and now leading to a diagnosis called ARDS, or acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome is a type of lung injury caused by inflammation. Inflammation is often triggered by infection, trauma, or occasionally something else. The goal of the treatment is to support the body's need of oxygen and clearance of carbon dioxide,
but at the same time, we want to use the least amount of mechanical support because using more mechanical ventilator often cause further damage to the lungs and exacerbate the inflammation. So to help getting more oxygen into the blood, mechanical ventilator can cause various things, including increasing the FiO2. FiO2 is the fraction of inspired oxygen. So you and I right now, we are breathing at 21% oxygen level, but the mechanical ventilator can increase this number to 100%. By having much higher concentration of oxygen, it's easier for oxygen to diffuse across into the bloodstream and help with oxygenation. Another method that the mechanical ventilator can help is to increase the pressure in the lungs in a form of what's called a PEEP. PEEP can fill up the alveoli space with higher pressure, often open up the alveoli, push out the fluid, and allow oxygen to transmit from the alveoli into the blood vessel more. We need to also think about how we can help the clearance of carbon dioxide. And to do this, essentially, you would need to move more air in and out of the lungs. So you would be delivering more breath volume, and also you would be moving air in and out of the lungs in a form of changing the respiratory rate. So these are the main methods that you can do to help support oxygenation and clearance of carbon dioxide. But the downside is that all this therapy has ways of injuring the lungs. Giving higher concentration of oxygen will lead to oxidative damage. Giving more PEEP to the alveoli can cause pressure damage, and moving air more rapidly in and out of the lungs can also cause pressure damage as well as volume damage, and it overall increases the workload of the lungs, which makes the lungs difficult to recover. So the key concept here is that we want to help the person by using the machine, but we don't want to use too much machine to hurt the lungs. So in ARDS patient, the normal physiology is to have the concentration or the pressure of oxygen in the bloodstream of around the value of 80 to 100. But in ARDS, we would want to drop this goal to a lower range so that we would minimize the use of mechanical ventilator to cause pressure damage or oxidative damage. Similarly, when it comes to the clearance of the carbon dioxide, the normal situation is to keep this number between 35 to 45, but when people are as sick as having ARDS, we allow this number to be much higher, usually around 50 to 60, oftentimes even higher. So in critical care medicine, we can do many things, such as when the blood oxygen goes down, we would be using the machine to support that. But the downside of that is to cause more injury to the lungs from the mechanical ventilator. So we constantly need to readjust our expectations and find a balance by using the lowest amount of support. And we need to support the body to the safe level, but not to exceed, because mechanical ventilator can make the lung inflammation worse. And the overall goal in critical care medicine is to create the best environment for the body to heal itself, because without the body's own ability to heal itself, we are going to lose the battle against the disease.
let's go back to the patient's case. So we are in hospital day number 8 now. And despite our best effort, patient's condition continues to worsen. We talked about how we want to have the partial pressure of oxygen in the blood around the range of 55 to 80, but this patient's number is dropping down to 50. And this is happening where the ventilator is doing more. Ventilator is giving higher concentration of oxygen and higher pressure, yet the number is low. So my question to you is, which one of these therapy will likely improve the chance of survival? Is it beneficial to start prone positioning, meaning making the patient sleep on their belly rather than to be lying on their back? This maneuver is often thought to help open up some of the lungs that's been collapsed when patients are sleeping on their back. Or choice number 2 is to use a neuromuscular blocker, which is a medication that takes away the muscle tone and allows the patient to be breathing better with a mechanical ventilator and also to reduce the metabolic demand of the body. Choice 3 is to go ahead and bite the bullet and increase the mechanical ventilator support to push towards the higher goal. And choice 4 is to consider using higher dose of corticosteroids. So which one do you think will cause the best mortality benefit? I see one response on most people saying prone position, maybe steroids is starting to take over. Okay, so looks like we have 63%, 67% on steroids, 33% on prone position. And the best answer here is to do prone positioning. So this is another area of medicine where each one of those answer choices were tested. The neuromuscular blocker was actually thought to produce about 10% mortality benefit, but prone position is the one that gives us the best benefit of 16% reduction in prone positioning. Sorry, 16% reduction in mortality. Using of corticosteroids was also tested also, but unfortunately didn't seem to produce a consistent result. Some studies suggested that there's mortality benefit, while other studies suggested that there's potential harm associated with it. So based on those answer choices, the best answer to this question is to choose prone position. So we start the prone position for this patient on hospital day number 9. However, despite such attempt, things continue to worsen. Ventilator is now working at the highest setting almost possible with FiO2 of 100%, much higher pressure of 24 centimeter of water pressure, and it's pushing air in and out of the lungs 30 breaths per minute at a higher volume. And despite that, the patient's number continues to worsen, including the oxygen and carbon dioxide. So this is a tough situation because no matter what you are doing, patient's getting worse. So we have to come up with a different strategy. And such strategy may be provided by another machine called ECMO. So ECMO is a machine that can take over the work of the lungs. It can provide support by
support to the patient by oxygenating and removing carbon dioxide from the lungs. The way it works is that you would first place a cannula into a patient's big blood vessels, usually the femoral vein, and from it, we would be using the pump to draw blood out of the person and run it through the circuit to the oxygenator. Oxygenator will then be providing oxygen to enter into the blood vessel and carbon dioxide to leave the blood vessel. And the oxygenated blood will be circulated back into the patient's body, usually through the internal jugular vein. Then the blood will be pumped into the systemic circulation through the patient's own heart pump. So what ECMO is essentially doing is it's working like the lungs. And because the function of the lungs are being replaced by the machine ECMO, the mechanical ventilator is now placed on the lowest settings, and it allows patients to rest and recover the lungs, which often was the source of inflammation in this case. Some evidences suggest that using ECMO on the severest of the severe ARDS patient may have about 10% mortality benefit. And this is what we started the patient on hospital day number 9. We start the patient on ECMO, and again, mechanical ventilator is now set down from 100% to 40%. PEEP, the pressure that was used to keep the alveoli open, is reduced from 24 centimeter to 10 centimeter. The gas that was moving in and out of the lungs is now reduced from 8 milliliter per kilogram to 3 milliliter, and respiratory rate is 30 breaths down to 10 breaths per minute. And the next 14 days or so is a period of waiting. We let the lungs rest and recover. And meanwhile, we'll be carefully watching for any signs of complications from bleeding, complications from clotting, complications such as building a new infection, etc. And by hospital day number 25, we start to see signs of lungs recovering sufficiently. And at this point, we start to use the lungs more by turning on mechanical ventilator setting. And we come off ECMO. And several days later, usually the patient will be able to come off the mechanical ventilator all together. And patient usually is discharged and leaves intensive care unit to medical ward of the hospital, where they'll be doing a lot of rehab and recovering. And at the point of approximately hospital day number 35, once the patient has regained strengths and functions to perform activities of daily living again, the patient will be successfully discharged from the hospital. This is a video clip of a patient getting discharged from the hospital after going through a month course of hospitalization. His discharge process is being celebrated by our hospital staffs, and he'll be greeted by his family member for the first time.
今の画像自体は見れてました見えか？ました。はい。はい。このように1ヶ月間コロナの患者さんというのはだいたい面会が禁止されていて、for the entire course of hospitalization, they feel very isolated. And that's the same situation for the patients and also the family and loved ones. So this was a very emotional moment for not just the hospital staff, but for the not just for the patients, but for the entire hospital staff as well. So let's see, we're running low on time, but I wanted to share some of the data that we have from Legacy Emmanuel, especially in regards to COVID-19 and ECMO patients. So this was the data that so this is the data from March to October. So 3月から10月のデータを集めた表なんですけれども、今、December の段階では、total number of patients が今42人になっています。And the average age of the patients who needed ECMO was 47, so we chose young patients, and majority of the patients were male, and their pre-existing conditions, past medical history before getting sick, included obesity with average BMI of 36, diabetes, and high blood pressure. I'm going to move into the result of what we have so far. So again, the total number of patients is higher today at 42, but the survival is probably around 68%. And as we talk through the case, the days on ECMO is 23 days. This is longer than many of the ECMO patients. Other ECMO patients on average is about 14 days. So 23 days is quite a long time. And at the beginning of my presentation, we talked about Mr. Joey Sanchez, who's been needing ECMO for more than 70 days. Total days on the ICU is inevitably longer of 30 days as being the average. Comparing it to the rest of the world, right now, as of yesterday, December 24th, 3,871 patients. Okay, so the world data as of yesterday is that 3,871 patients undergone ECMO, and 54 patients has survived of all that numbers. I looked at the data in Japan. As of yesterday, it seems to be about 280 patients who went through ECMO, and the survival seems to be about 65% as well. So the summary based on this experience is to acknowledge that ECMO can be a valuable tool to buy more time for the lungs to recover. And to my experience, it does tend to have some mortality benefit. And with this said, the difficulty is that the recovery process may take a very long time. So in the horizon, as we're moving into 2021, we hope to see more medications that's available for COVID-19. Right now, we have identified about 140 experimental COVID-19 medication candidates, and 50 of them are being tested on a clinical trials. Some of the medications are designed to block viral replications and viral activities. The remdesivir is the one that we use on a regular basis for this patient, as well as many of the COVID-19 patients in the United States. Another class of medicine is designed to prevent virus from entering the cells. This TAK-888 is made by Takeda Pharmaceutical, and it's antibodies against the virus. I believe it's now going through clinical trials. We also have classes of medication that's supposed to reduce the hyperimmune response.
Once again, sepsis, severe sepsis is a condition where inflammation is getting out of control. Especially this is a pattern we see in COVID-19 patients. So this class of medicine is thought to design to block the immune response, such as blocking interleukin 6. And as we talked in the beginning of the presentation, we now have vaccines available. So with the vaccine, hopefully the total number of the patients will go down and the healthcare system will not be overwhelmed and more people will not have to suffer from this disease. So overall message in the horizon, I'm hoping to see more hope in 2021. So in conclusion, we acknowledge that human history is shaped by infectious disease. We acknowledge that sepsis is a life-threatening condition triggered by an infection. Sepsis happens when there is imbalance of inflammatory response and often leads to organ damage away from the site of the infection. The key therapy in sepsis is to timely diagnose. That's why I want you to be able to have a system to find if the person is having systemic inflammatory response syndrome or sepsis or severe sepsis, septic shock. And the appropriate treatment starts by giving intravascular fluid and to focus on the management of infection, whether that be giving antiviral medications or giving antibiotics. The role of critical care medicine is to support the patient's physiology and create an environment where the body and mind can heal themselves. We always try to focus on finding the balance between what's deficient and what's needed. For example, if somebody is low on oxygen, we try to give more oxygen to support the body so that the body can recover. But this is extremely challenging in a condition of critical illness because the patient's physiology is changing rapidly. And along with that change in physiology is a human emotion. Human emotion in the case of septic patient and the loving family members who's having their family go through terrible disease like sepsis will have to find ways to cope. So one of the main therapy is to make sure we support their mind and spiritual pain as well. 今日は皆さんtechnical difficulties が多い中、最後までお聞きくださってありがとうございます。これからも皆さんの活躍を応援していますので、今後将来皆さんと一緒に仕事ができることを夢見ています。So thank you very much for your attention for the last 2 hours. And at this point, if you have any questions, I will welcome anything. そしたら、can you take off the share screen and Yes. okay, then let's see, view, gallery view, and I have a one chat question. Yes. 岡山大学1年山辻さんから治療薬についてこれステロイドとかインターローキン6のインヒビターの話をした時なんですけども、はい。治療薬について質問させていただきます。システミックステロイドとIL-6 インヒビターのどちらを用いるかはそれぞれの疾患 COVID-19 ニューモニア以外のものを含んでによって異なるという認識なのでしょうかっていうことなんですけども、要するに、ね、実際ステロイドはまあ使われてるんですけど、インターローキン6インヒビターってのも結構使われてるんですか？最初は使われていました。3月、4月の段階では使われ始めていて、で研究結果が早い段階で多分効果がないであろうというふうに傾いてしまったがゆえに使わなくなっています。それはCOVID 以外にも昔他のね COVID が起きる前に、いろんなニューモニアとかセプシスとかそういうのに使われてたってことはあるんですか？
そうです。おそらく一番使われているのが、抗がん治療の副作用ですね。あ抗がん治療を始めたときに、血液系のがんだと思うんですけれども、免疫細胞が暴走しちゃうケースがあって、そのような時に限ってこの IL-6 っていうのを使うと、すごく効果的にサイトカインストームというあ、のを抑えるという研究結果になっています。なるほど、わかりました。奈良医大の長島君、書かないで、口頭で言ってくれていいですよ。ミュート、はい、どうぞ。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、奈良医大3年の長島と申します。今日は貴重な講義ありがとうございました。質問なんですけれども、後半の方で、統計のところがあったと思うんです。男性が72%だったりとか、オベシティとか BMI とかまとめたデータがあったと思うんですけれども、これはCOVID-19 だけだと思うんですけど、この傾向自体は他の敗血症でも共通してるんでしょうか。例えば、なんていうか、オベシティだったり、そういうのがあったりすると、リスクが高まるんじゃないかなっていうのは、想像はつくんですけど、実際どうなんでしょうか。とてもいい質問だと思います。ですね、このデータに関しては、コロナの患者さんにすごくエスペシャルに出てしまっていますね。他のやっぱり持病をお持ちの方というのは、感染症を起こしたときに敗血症になってしまうケースが多いんですね。特に糖尿病ですね。糖尿病の場合ですと、炎症反応が常に体中に出ている状態が続いているので、感染症にかかったときに炎症反応が強く出てしまうと思います。でも、コロナに関しては、もう早い段階で、中国の統計を見たときに、どういった感じの持病の人が重症化するのかなというのが、もうすでに1月、2月の段階では発表されていて、そのような、実際、そのリスクファクターが多い方が、オレゴン州でも出ていました。あーえっで、はい。すみません。ちょっと、ということは、他の、原因による敗血症でも、ある程度傾向はあるんですけれども、この COVID に関しては特に、糖尿病とかそういうのはすごくリスクになりやすいっていうことです。合ってますか？そうです。そうです。そあの通りです。あり稀にがとうございます。ですね、はい。持病が全くのない方が重症化してしまうのもあるんですね。それがこの病気の怖いところで、あの皆さんもニュースメディアなどでお聞きしているかと思いますけれども、例えば100人のコロナ患者さんが出た場合、90人の方はもう軽症もしくは無症状の状態で回復するんですね。でも、その100人のうちの10人の人が症状が重くなったりして、その10人のうちの1人が ICU に入るぐらい重症化してしまうという病気だと思います。やっぱり、この病気の絶対数が100人から1000人になったら、ICU の入室者数の数が10倍に増えるわけで、それがアメリカのように毎日20万人を超えるコロナ患者さんの新規感染者が発表されると、もう本当に病院がもうパンパンになってしまうんですよね。それだけケースが増えていくと、もう本当に稀に見るような子供で持病がないのに重症化してしまう。僕たちがエクモを使った一番若い患者さんは19歳でした。で、他にも怖いケースは40歳の、学校の先生でマラソンが趣味で常に体を鍛えてるっていう患者さんですね。もう全く持病のないのにエクモが必要になるぐらいコロナにやられてしまったっていう患者さんもいます。何か他にあります？ありがとうございました。さっきのデータ見て、平均年齢が47歳でしたっけ？はい。あれはやっぱし、もっと年寄りの人が、例えば70、80ぐらいの人が、ああいう状態になったならば、もう使う適用があんまりもうないっていう判断になっちゃうんですかね。どうですかね。これはちょっとね、難しいところです。本当に倫理的な問題になってきてしまうんですよね。うん。
患者数がもう爆発的に増えてしまったときに、どういったふうに医療資源をトリアージするかというトリアージのするかってことね。と、日本の場合ですと、80歳の方にもエクモをやってらっしゃるそうで、年齢制限というのは極力日本の場合はしてない感じですね。でも、アメリカの場合、特に西海岸のカリフォルニア、ワシントン州、僕たちのオレゴン州はもうこの65歳以下という感じでシビアに切っちゃっています。なるほど。そうですね。医療資源とのトリアージと、その辺のところはね、やっぱしありますよね。でも、すごく議論されています。実際、法廷にまで持っていくケースもあります。なるほど、なるほど。他に何か質問ありますか？いいですか？はい、どうぞ。先ほどのケーススタディのところで、先生は最初、重症の敗血症っていう定義で SARS の定義を使われてたと思うんですけれども、最近はなんか SARS が使われなくて、ソーファースコアっていうものがよく使われるって聞くんですけれども、その辺は実際はどんな使い分けをされているのかなっていうのが気になりました。はい、すごくそれもいい質問ですね。実はね、先生の前に何回か前に藤谷茂樹ね、先生ご存知と思いますけども、聖マリアンナで今それこそ先生と同じコロナ最前線なんですけども、彼が集中治療の面から見た、セプシス的な病態性の話をしてくれて、その時に彼はその SARS っていうのは、少し昔の概念でっていう話をしたもんですから、今でもね、僕らは見てると、病院では一応言葉としては使ってますよね。先生の方どうですか？賛否両論かと思います。おそらく藤谷先生の方向にこれから移っていくと思うんですけれども、アメリカの場合で医療現場だとおそらくまだ半々ぐらいですかね。一番大切なのはそうですね、早くセプシスを築いてあげることだと思います。で、Q ソーファスコアを使うと血液のラボのデータが出る前に Q ソーファの場合だと早く気づく可能性が高くなっていくんですね。そういった利点はあるんですけれども、僕はあんまり実際やっぱり ICU で働いている分、ER ではなくて ICU で働いている分、僕のところにすでに来た患者さんは大体こういったデータが揃っているので、SARS でも Q ソーファでもいけるかなと思います。実際アメリカの保険制度でもアメリカの一番大きなメディケア、メディケイドという保険があるんですけれども、そちらの方は SARS を使っていて、他の保険システムは Q ソーファを使い始めているという、そういった感じになってますね、医療現場では。なるほど。ってことは、両方知っといた方がいいというか。両方知っといた方がいいと思いますね。特に医療現場に出たときに早く気づいてあげるというのをテーマにして、両方のスクリーニングをかけて、早く対処するというのがゴールだと思います。わかりました。ありがとうございます。あと、ちょっと短くもう一つだけいいですか？はい。なんか日本やったら、COVID はやっぱり大半の人が無症状やから、その感染症としてのランクを下げて、入院患者を少なくしたら、医療崩壊が防げるんじゃないかみたいな論調があるんですけれども、で、インフルエンザとかはそうしてるせいで毎年医療崩壊が起きずにインフルエンザと共に暮らせてるみたいな論調があると思うんですけれども、その辺についてインフルエンザと COVID の違いとかも踏まえて先生はどのように感じておられますか？そうですね。大半の人はやっぱり家で治療されている方が安心安全かと思いますね。でも実際敗血症までに行ってしまうと、そこから一気に処置を早くしなければ生命の危機になってしまうというところがあるので、呼吸がしづらくなったというのがやっぱりキーシンプトムスかなと思います。呼吸がしづらくなっても呼吸が荒くなってきたらもう早急に医療施設にかかった方がいいと思いますね。先生の最初の患者さんのプレゼンテーションでフィーバー、ファティーグでしたっけ？それからディスニアでしたっけね？あんなところでしょうね。その辺は一般の人たちがすぐ気づいて病院にすぐ連れていくっていうことでしょうかね。そうですね。先ほど学生さんのコメントに言ってたように、
逆に患者さんがどーっと心配して、私も見て、私も見てっていうふうに病院に来てしまうと、医療崩壊になってしまったのがイタリアのケースではないのかなというふうに今言われてきていますね。なるほど。なるほど。だから一般の人たちへの教育とか啓発っていうのもやっぱり重要ですよね。なるほど。ありがとうございます。はい。どうもいい質問ありがとうございました。他よろしいですか？こんなところ最後に何か誠から一言二言何か、あります？若い人たちの言葉でもいいし、今日の話でもいいですし。本当に僕が医学生の時は本当に早く医療現場に出たくてしょうがないという時期があったんですけれども、皆さんもおそらくそのような時期に差し掛かってきていると思います。そうですね、僕が医学部を卒業して1年目の時に東日本の大震災があって津波があった時期なんですね。でその時に僕自身も実際医療現場に立たせてもらって日本に帰って一時帰国して宮城県の気仙沼市というところに活動を参加させてもらったんですけれども、実際卒業1年目で医学知識もなくスキルもなく何もできなかったなというちょっと無力感とすごい辛い経験をしたんですけれども、今となってそれから勉強をしっかり積んで頑張ってインテンシビストになることができた時に、このコロナというのに直面した時に自分のやりたいこととできることのスキルが少しずつマッチングしてきたのかなという感覚になっています。だからそうですね、皆さんに伝えたいメッセージは、皆さんこのコロナっていう病気をニュースとかで見て、自分も医療現場に立って頑張って参加したいのにあんまりできないなっていうふうに思われている方もいるかもしれないけれども、毎日しっかり淡々とトレーニングを積んで情熱を絶やさずに燃やしていけば、きっと皆さんのスキルを必要としている人がどんどん10年後、20年後、30年後に出てくると思うので、ぜひ頑張ってくださいというメッセージを伝えたいです。どうもありがとうございました。じゃあみんな遅くまで、ほとんど全員ずっと聞いていただいて、途中ちょっとねテクニカルディフィカルティがありましたけども長い間どうも参加してくださって、いろいろね日本とアメリカのまた違いもあるかもしれませんけども、世界的な病気なのでね、コロナに関してはね、これからも情報をキャッチアップして、将来皆さんがね、10年15年ぐらい活躍する頃に、そういえば2020にコロナっていうのがあったなみたいなね時代が来るんじゃないかと思いますので、今から皆さんそれぞれ頑張って、インテンシビストって非常にね、僕がもちろん研修した時なんかインテンシビストなんていうのはなかったんですけども、だいぶ昔ですよ外科医は外科の人たちがね、インテンシブな仕事、内科は内科医でやったんだけども、本当にある意味では特殊な分野としてね、スペシャリティとしてもうすごく普及して、日本でもね当然そういう人たちいますけども、非常に面白い、本当に日々、なんていうのかな、自分のやったことがね結果が割に出るじゃないですか、さっとね。ですからやりがいもあるし、その代わし、外科と同じで失敗すると落ち込みますけども挑戦するに値するいい、プロフェッションじゃないかなと思います。ごもっともです。そうですね。じゃあどうもこれで一応終わりたいと思います。学生さんたちどうもありがとうございました。来年はまた、あと2日あるのかな。一応1月の2週目に、ちょっとこれは2人ともぜひとも皆さん興味があれば見てほしい、岩田健太郎ってね、岩田健太郎って誠も知ってます？日本で感染症やってるの知らない？アメリカまではなかなか伝わってこないかな。岩田健太郎と、それから高尾先生っていうのは彼は英語ですけどね、岩田健太郎は全然その感染症と違う話をするはずです。
それと最後の16日に私とエミリー最後先生が最後のセッションを受け持つようになってますんで、またあと2回ですけどもよろしくお願いします。じゃあこれで終わりたいと思いますので、どうも誠ありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうも皆さんどうもお疲れ様でした。どうも。じゃあこれで終わります。失礼します。さよなら。ありがとうございました。そうですね。パチパチしなきゃいけないんだけど、まあいいや。じゃあ終わります。